Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In this session, we are going to discuss about various defects of eye. Eye, whether it works normally, do show some defects. The defects may be genetic or sometimes they may be due to some other causes. Let us see what are the causes and what are the defects of eye. First defect of eye is hypermetropia, that is commonly known as far-sightedness. Far-sightedness is the vision people of this kind of vision, they are unable to see the objects which are closer to them. To certain distance దాటిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూసే ఇమేజ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడాలి. సో దే పుట్ ద బుక్ ఆర్ ద పేపర్ జస్ట్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఐస్, then only they can see the image clearly. This is called far-sightedness. మనము ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఇలా చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇలా పెట్టి చదువుతారు. సో that is the difference between that person and వాళ్ళకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదే. మనం జస్ట్ నార్మల్ డిస్టెన్స్లో పెట్టి చదివితే old age people, they just place the object just far away from the eye. So that is the hypermetropia. What causes hypermetropia? Hypermetropia enduku ante because of presence of small size of the eyeball. Small size of the eyeball. They cannot able to see the objects which are near to the eye. Eyeball is small or flat. Lens flat ga undadam valla gaani, eyeball small ga undadam valla gaani ee defect anedi vastundi. And in this defect, image is formed behind the retina. Actual ga retina meeda padali. Retina meeda actual place lo padadam manesi inka venekki far away from the retina, the object is, the image falls on retina, behind the retina. Just make a note on this. Hypermetropia, far-sightedness, far, distant, దూరంగా. సో దూరంగా వాళ్ళు ఉంటేనే చూడగలుగుతున్నారు, దగ్గర ఉంటే చూడలేరు. సో ద ఇమేజ్ ఫాల్స్ బిహైండ్ ద రెటీనా కంటే వెనక పడుతుంది. బిహైండ్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. బిహైండ్ ద రెటీనా అంటే వెనక్కి పడుతుంది, అంటే దూరంగా పడుతుంది. రెటీనా నుంచి దూరంగా, రెటీనా వెనక పడుతుంది. ఇక్కడ పడాల్సిన ఇమేజ్ ఇక్కడ పడుతుంది, అంటే ఇంకా వెనక్కి, అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నియర్ క్లోజర్ టు ద ఐ. మనం కూడా ఎక్కడ ఉంటే చూడలేము, జస్ట్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఉండాలి. దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్, దే హ్యావ్ టు వేర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇన్ ద స్పెక్టికల్స్. వాళ్ళు రీడింగ్ గ్లాసెస్ అంటాం. ఓకే, రీడింగ్ గ్లాసెస్ అని అంటాం. రీడింగ్ గ్లాసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. Spectacles with convex lens. Lens, they help the rays that fall on the eye. This biconvex lens or the convex lens, we can say convex lens, not biconvex, convex lens. This convex lens help the rays
to concentrate and fall the image at the actual place. In this way, it can be rectified. ఇందులో hypermetropia. Hypermetropia, for example, this is the image. This is the image. This image, the light emitted from the object. I'm sorry, this is the object. Light emitted from the object passes through the eyeball lens and it has to fall here. It has to fall here. But in this hypermetropia, the image is falling behind the retina. Ante venakki fall avadam valla, venaka padadam valla, the people are not able to see the image at right place. They put the image the object just away from the normal position and they see the object. So this is the first what we call first defect. The second one, దీనిలో చూద్దాం. దీనిలో చూడండి. హైపర్మెట్రోపియా అన్న. హైపర్మెట్రోపియాలో పర్సన్ ఎక్కడున్నారు? ఇక్కడున్నారు. పర్సన్ ఈజ్ హియర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పడింది? ఆయన ఇమేజ్ బిహైండ్ ద రెటీనా it falls. But because of placing this lens, the image is concentrated on the retina. This is the right place. ikkada padalsindi ikkada padindi. So ikkada enduku padindi ante because we are placing the lens to concentrate the rays. ee retina meeda padelaga manamu lens ni place cheyadam valla this lens is convex lens. Okay, convex lens. ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. Convex lens is used to correct hypermetropia or far-sightedness. ఇది చూడండి. సో ఇందులో కూడా సేమే. హైపర్మెట్రోపియా ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ రెటీనా, దిస్ ఈస్ ద రెటీనా. యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ ఫాల్ హియర్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ బిహైండ్ ద రెటీనా అండ్ we are concentrating the light to fall and we are converging the light rays emitted by the object and to fall on the retina. This is how we rectify this defect. Hypermetropia. And second defect is myopia. Another defect is related to hypermetropia only, called presbyopia. Presbyopia is nothing but the same far-sightedness only. Hypermetropia ki దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హైపర్మెట్రోపియాలో లెన్స్ ఫ్లాట్గా ఉండడం కానీ ఐబాల్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల కానీ హైపర్మెట్రోపియా అనే విజువల్ డిఫెక్ట్ వస్తుంది. బట్ presbyopiaలో that what we call the ciliary body and reduction in the flexibility of the lens or ciliary body. దీనిలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోయి రిజిడ్గా తయారవడం వల్ల ఇట్ కమ్స్ విత్ ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ the lens loses its flexibility. Even the ciliary body loses flexibility. They become rigid. It causes far-sightedness, that is called
కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ సైటెడ్నెస్ కాల్డ్ ప్రెస్బయోపియా, ఓల్డ్ ఏజ్తో వచ్చే ఫార్ సైటెడ్నెస్ అండ్ అక్కర్ డ్యూ టు రిడక్షన్ ఇన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఇది కూడా సేమ్ అలాగే the image falls behind the retina. And next one is myopia or nearsightedness or short sight. Short sight ante the person with this defect cannot be able to see the object which is far from him. A person చూడలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు, మన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది బోర్డ్ని క్లియర్గా చదవగలుగుతారు, ఇంకొంతమంది చదవమనంటే కొంచెం ముందుకు వచ్చి చదువుతారు. సో డిస్టెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు, కొంచెం ముందుకు వస్తే అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, చదవగలరు. అంటే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేకపోవడం షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ మయోపియా ఆర్ నియర్ సైటెడ్నెస్. దగ్గరున్న వస్తువుల్ని చూడగలరు కానీ దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేరు. ఇందాక మనం చెప్పింది దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడగలరు, దగ్గర ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేరు. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఐబాల్. దానికి రివర్స్ కండిషనే కదా ఇది. సో బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ ఐబాల్ ఆర్ బిగ్ ఐబాల్ a person cannot be able to see the object which is far from his eye. ఫార్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఇమేజెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేరు. అండ్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ ద లెన్స్. కాన్వెక్సిటీ పెరిగిపోవడం వల్ల కూడా అలాగా చూడలేరు. అండ్ దిస్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ఇందాక మనకి బిహైండ్ ద రెటీనా అన్నాము, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. రెటీనా మీద పడవలసిన రెటీనా కంటే ముందే పడిపోతుంది. సో దానివల్ల కూడా వాళ్ళు చూడలేకపోతారు. బిఫోర్ ద ఆబ్జెక్ట్, ద లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కన్వర్జ్డ్ బిఫోర్ రెటీనా. ఇది నేను ఇమేజ్లో చూపిస్తాను. టు ఓవర్కమ్ దిస్ డిఫెక్ట్ దే హ్యావ్ టు యూస్ ద స్పెక్టికల్స్ విత్ కాన్కేవ్ లెన్స్. దే హ్యావ్ టు వేర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇన్ స్పెక్టికల్స్. ఇందాక కాన్వెక్స్, ఇది కాన్కేవ్. కాన్వెక్స్లో రెటీనా మీద పడ్డాయి ఆ రేస్, ఇప్పుడు కాన్కేవ్లో కూడా రెటీనా మీద పడతాయి. ఇక్కడ చూస్తే ఇందులో చూడండి మయోపియా, సెకండ్ వన్. మయోపియాలో ఇమేజ్ ఇక్కడ, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా రెటీనా మీద పడాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ రెటీనా కంటే ముందు పడడం వల్ల చూడలేరు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మయోపియా ఇక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ వన్ మయోపియా. ఈ మయోపియాలో ఈ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇమేజ్ ఎక్కడ పడాలి? రెటీనా మీద పడాల్సిన ఇమేజ్ రెటీనా కంటే ముందు పడిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ పడుతుంది ఇమేజ్, ఇక్కడ పడిపోయింది, యాక్చువల్గా ఇక్కడ పడాలి. సో ఇక్కడ పడాలంటే మనము కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇందాక వెనక పడింది, దూరంగా పడిపోయింది ఇమేజ్, ఇక్కడ దగ్గరగా ముందే పడిపోయింది ఇమేజ్. సో దీనివల్ల రెక్టిఫై చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు వేర్ గ్లాసెస్. హైపర్ మెట్రోపియా ఉన్నవాళ్ళు కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తే, మయోపియా ఉన్నవాళ్ళు కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ అనదర్ డిఫెక్ట్ ఈస్ ఆస్టిగ్మాటిజం. ఆస్టిగ్మాటిజం అని అంటారు. లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ మాక్యులా ల్యూటియా. దే ఆర్ అనేబుల్ టు సీ, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద వాట్ వి కాల్, ఇప్పుడు గ్రిడ్ ఉందనుకోండి, కొన్ని లైన్స్ క్లియర్గా చూడగలుగుతారు, ఇంకొన్ని క్లియర్గా చూడలేరు. అంటే బ్లర్ విజన్, కొన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ బ్లర్గా కనిపిస్తాయి. దీన్ని మనము ఆస్టిగ్మాటిజం అంటారు. ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కార్నియా. కార్నియాలో కర్వేచర్, అన్ఈక్వల్ థిక్నెస్ ఆర్ కర్వేచర్, డిఫెక్టివ్ కర్వేచర్ ఉండడం వల్ల రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఆన్ macula lutea that is present in the cornea but somewhere else, ఇంకెక్కడో పడడం వల్ల కూడా ఇన్కంప్లీట్ బ్లడ్ విజన్, నాట్ కంప్లీట్ బ్లడ్. నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు లైన్స్, ఒక గ్రిడ్ ఉందంటే దే మే బీ ఏబుల్ టు సీ ద వర్టికల్ లైన్స్ క్లియర్, బట్
the horizontal lines may not be clear because of defective curvature of the cornea. ఈ కార్నియాలో డిఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల, ఈ కర్వేచర్లో డిఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల ఫోకస్ లైట్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఐ విల్ నాట్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ macular lutea. ఇంకెక్కడో ఫోకస్ అవ్వడం వల్ల ఇన్కంప్లీట్ బ్లర్డ్ విజన్ అనేది వస్తుంది. దిస్ మే బి డ్యూ టు కర్వేచర్, డిఫెక్ట్ ఇన్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కార్నియా, అండ్ ఇట్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ బై వేరింగ్ సిలిండ్రికల్ లెన్సెస్. సిలిండ్రికల్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల రెక్టిఫై అవుతుంది ఈ ఆస్టిగ్మాటిజం అనే డిఫెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హైపర్మెట్రోపియా. హైపర్మెట్రోపియాకి ఐబాల్ పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ లెన్స్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. అది ఆ డిఫెక్ట్ దూరంగా ఉన్న వాటిని చూడగలరు, దగ్గరగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేరు. కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తాము. సెకండ్ది మయోపియా, దానికి రివర్స్. రెటీనా ముందే పడిపోతుంది ఇమేజ్ అండ్ ఐబాల్ పెద్దగా ఉంటుంది. కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తాము. థర్డ్, ఆస్టిగ్మాటిజం. డిఫెక్టివ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ కార్నియా కాజెస్ this kind of incomplete blurred vision, and it can be rectified by using cylindrical lenses. Night blindness. ఇది night blindness, night vision కి కారణం rods. So rods, it is deficiency of vitamin A. విటమిన్ ఏలో ఉండేది రెటినాల్ సరిగా సింథసైజ్ అవ్వలేదు అంటే రాడ్స్లో ఉండే డెఫిషియన్సీ. ఆర్ ఇన్ దిస్ డిజార్డర్ సింథసిస్ ఆఫ్ రొడాప్సిన్ is a pigment that occurs in the rods. It is synthesis decreased because of no vitamin A. Deficiency of vitamin A leads to night blindness. And xerophthalmia, it is due to keratinization of the conjunctiva. Conjunctiva ante translucent membrane. That conjunctiva, keratinization of that conjunctiva and the cornea and becomes thick బికాస్ ఆఫ్ కెరాటినైజేషన్. ఎప్పుడైతే ఆ కెరాటిన్ డిపాజిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో థిక్నెస్ పెరిగిపోవడం వల్ల జిరాఫ్థాల్మియా అనే ఒక ఐ డిఫెక్ట్, విజన్ డిఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ. క్యాటరాక్ట్ అంటే మనకి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ చేసుకోవడం మనకి తెలుస్తూనే ఉంది. ఇన్ దిస్ డిఫెక్ట్ లెన్స్ బికమ్స్ మోర్ సాలిడ్, దట్ ఈస్ థిక్, బ్రౌన్ ఆర్ మోర్ ఫ్లాట్గా తయారైపోవడం వల్ల కూడా ఇది జరుగుతుంది. ఓల్డ్ ఏజ్లోనే జరుగుతుంది. ఇందాక మనం ఫ్లాట్ లెన్స్ అన్నాం కదా, సో లెన్స్ బికమ్స్ మోర్ సాలిడ్ అండ్ ఫ్లాట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ కెనాట్ పాస్ ద light rays that are coming from the object. The lens becomes opaque. So transparent ga unte light rays can penetrate through the lens, but if it becomes opaque, the light rays cannot pass through the lens and reduces its power of accommodation. Accommodation ante manam cheppukunnam kada, day night, daytime nighttime. Daytime rhodopsin, వాట్ వి కాల్ రొడాప్సిన్ అనేది డికంపోజ్ అవుతుంది, నైట్ టైమ్ అంటే డార్క్ టైంలో సింథసైజ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అడాప్టేషన్. దట్ అడాప్టేషన్ ఈజ్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద lens. At this stage, person cannot see the objects and a new lens is to be placed in place of the defective lens by surgery, by doing surgery. Cataract surgeries, these are in these days they are quite common. అదొక నార్మల్ ఒక చిన్న లేయర్ తీసి పెట్టడమే అన్నట్టు క్యాటరాక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఉంది ఇప్పుడు. గ్లకోమా రెటీనాలో ఉండే వేరియస్ సెల్స్ అండ్ వేరియస్ లేయర్స్, అండ్ అలాగే మన కంట్లో మనం సెక్షన్ చూసినప్పుడు, ఐ మీన్ ఎనాటమీ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్కి ఎలాగ ఓన్లీ ఫైబ్రస్ లేయర్ ఉంది, ఫైబ్రస్ ట్యూనికా. సో ఆ ట్యూనిక్లో కనెక్టివ్ టిష్యూయే కానీ బ్లడ్ వెజల్స్ లేదంటే వాస్క్యులరైజేషన్ లేదు. నెక్స్ట్ లేయర్లో వాస్క్యులర్ సప్లై ఉంది. సో ఎనీవే వాస్క్యులర్ సప్లై ఇస్ దేర్ టు, దట్ ఈస్ బ్లడ్ కనెక్షన్, హ్యాస్ బ్లడ్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ వెజల్స్, వెయిన్స్ ఆర్ ట్రావెల్ టు ద reach to eye, one of the layers of the eye. And canal of Schlemm, it blocks it. ఆ కెనాల్ ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అయిపోతుందో బ్లడ్ దీనికి రీచ్ అయ్యే, ఆ లేయర్కి రీచ్ అయ్యే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి
విట్రియస్ హ్యూమర్, యాక్వియస్ హ్యూమర్ అని మనకి కంట్లో లెన్స్ వెనక ఉన్న లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ రీజియన్స్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది. ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఐ మీద ప్రెషర్ పడుతుందో ద విజన్ బికమ్స్ డల్, అంటే టోటల్ బ్లైండ్నెస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ దిస్ కెనాల్ ఆఫ్ స్లీమ్. బ్లాకేజ్ ఆఫ్ కెనాల్ ఆఫ్ స్లీమ్, దీనివల్ల ఎక్వియస్ హ్యూమర్ ఇది వెయిన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకపోవడం వల్ల దే ఫీల్ సమ్ ప్రెషర్. ఆ ప్రెషర్ వల్ల బ్లాక్ అయిపోతుంది. దట్ ప్రెషర్ గోస్ టు ద ఐబాల్ అండ్ ఫైనలీ డ్యామేజెస్ ద రెటీనాని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఫోటోఫోబియా, నెక్స్ట్ defect is photophobia. In this defect, proper image is not formed in bright light. Bright light lo proper image form avadu. And color blindness. Color blindness is a person unable to see, differentiate different colors. Blue, red, green, yellow, orange ala different colors unnai kada. ఆ కలర్స్ని వేటిని కూడా క్లియర్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేరు. బెస్ట్గా చెప్పాలంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లైట్ గ్రీన్, సో వాళ్ళకి టెస్ట్ పెడతారు. అలాగే ఇఫ్ దర్ ఈస్ లైక్, ఇప్పుడు నేను 2 కలర్స్ వేశాను, వన్ ఈజ్ పింక్ అండ్ అదర్ ఈజ్ గ్రీన్. ఈ 2 కలర్స్ని మనం క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాం. పీపుల్ విత్ దిస్ డిఫెక్ట్ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ దీస్ 2 కలర్స్. ఇంతవరకు ఇది పింక్ కలర్, ఇది దాని షేప్ ఇది గ్రీన్ రౌండ్గా ఉంది అని వాళ్ళు చెప్పలేరు. సో దే కెనాట్ బి ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెంట్ కలర్స్, ఎస్పెషల్లీ గ్రీన్, రెడ్, దీస్ కలర్స్. అందుకే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అని మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ అ జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఇన్హెరిటెన్స్తో వస్తుంది ఇది. దట్ ఈస్ హెరిడిటరీ డిసీజ్. ఎక్స్ లింక్డ్ అంటే వీ హ్యావ్ 2 sex chromosomes X and Y. In female we have XX and male XY. ఇది ఫీమేల్, మేల్. X క్రోమోజోమ్తో లింక్ అయ్యి, అంటే X క్రోమోజోమ్ మీద ఈ జీన్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిఫెక్ట్ the people could not be able to differentiate different colors like red, green, like that. So with this we have finished this sense organ, especially eye. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం దీని మీద ఎక్సర్సైజ్ ఆన్సర్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ.